हॅलो, नमस्कार. शरद फुलकर ओरिजिनल एज्युकेशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण एक महत्त्वाची जाहिरात पाहणार आहोत. ही जाहिरात आहे सरस्वती विद्यालय, शंकरनगर, नागपूर 440010. विशेष म्हणजे तामिळ लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन आहे आणि सेकंडरी डिपार्टमेंट आहे. यामध्ये सांगितलं बघा, साऊथ इंडियन एज्युकेशन सोसायटीची ही संस्था आहे. ओके, आणि ते म्हणतात वॉक इन इंटरव्ह्यू ॲट 11 AM ऑन 6th March 2024. Report time 9:30 AM. Okay, they wanted one post of शिक्षण सेवक in chemistry and biology. Post number is 1 and for teaching 9th and 10th class. The required minimum qualification for this class is BSc B.Ed. Note is given here. First number is qualified and eligible South Indian candidates with Tamil language will be given preference. Number 2, scale of pay as per government rule of Shikshan Sevak. Number 3, candidates studied through English medium and having fluency in English only need apply. Those who were not selected earlier need not apply. बघा, fourth number is very strict instruction. Those candidates who were not selected earlier need not apply. It means that the earlier failed candidates will not be preferred to face interview again. And the point number 5 is qualification must be through regular studies and approved universities. And the last point is eligible candidates only be interviewed. Headmaster, Saraswati Vidyalaya. And this advertisement was published on March 2nd of 2024 in the daily Lokmat. So this was the advertisement of South Indian Education Society, Saraswati Vidyalaya and Tamil Linguistic Minority. मित्रांनो, हे तमिळ अल्पसंख्याक शाळेची जाहिरात होती. 11वी-12वीसाठी नाही, तर ती जवळपास 9वी ते 10वी वर्गासाठी ही जाहिरात होती. आणि यासाठी आपण योग्य ते अप्लाय करू शकतो, ॲप्लिकेशन करू शकतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील चांगल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.